Hi, Hendrix. I just saw your interview on television, and you mentioned that you've been a fan of the Capitals for a long time. Can you tell us a little bit more about that? Thank you. Yeah, well, the answer is pretty easy. I mean, I was a big Ovechkin fan growing up. Had his jersey, had his poster on my wall. So I think that's really where it came from. My first jersey that I received, a real jersey, was an Ovechkin jersey. So Washington holds a special place in my heart, and I'm really, really happy to be a part of that organization for sure. Thank you. We'll go to Sam Pell with the Washington Post. Hi, congratulations. I know you are just getting off of a tough year, but what is it like now to, get drafted and kind of put all of that aside? Yeah, it's crazy, honestly. After such I'd say like a roller coaster year, it's amazing to be able to put that jersey on, and I feel like it's really like the cherry on the sundae of like the negative season. So I'm really happy to join that team, as I mentioned, and I'm really looking forward to the future. Sam Obermeyer with SiriusXM. Hi, Hendrix. Congrats. You're playing in one of the few leagues that's actually on and going right now. You've already played a couple games. How do you think that's going to help your development this year, kind of having more of a normal season? Yeah, I think it'll help for sure. I mean, as hockey players, you want to play games, and I didn't play a lot last year, so I wanted to play as much as I could this year. And I feel like it's kind of an advantage for us, to be able to play, and it's really fun. I see a lot of those guys in the Ontario League or Western Hockey League just training all the time, but here it's fun. I'm with my teammates, we're playing games, or yes, we're training, but we have games, we're together, we're bonding, so it's really fun, and I feel like it's a fun process here, and definitely really happy to be able to play hockey this year. Thank you. We'll go to I'm sorry if I'm mispronouncing this, Guillaume Lepage with NHL.com. Salut Hendrix, félicitations tout d'abord. On s'est parlé dans les derniers jours, tu t'attendais peut-être, tu doutais que tu allais peut-être attendre un peu plus longtemps. Comment est-ce que tu as vécu ces moments-là, là, alors que les choix se succédaient et que tu n'étais pas sélectionné? Oui, ben, c'est le repêchage, c'est une science inexacte. Puis comme tu as mentionné, je m'attendais peut-être un peu à attendre à cause de la saison de l'année passée, puis je comprenais ça. Puis, mais non, là, je suis tellement content, sérieusement. J'aurais jamais pensé que je partirais aujourd'hui avec un chandail des Capitals de Washington, mais je suis tellement content. Puis le fait qu'il ait justement fait un échange pour aller me chercher, je pense que ça en dit beaucoup. Puis j'ai très hâte de voir ce que le futur m'attend sur cette organisation-là. Thank you. Okay, guys, let's get all the English questions first, and we'll switch to French. We'll go to Tom Galletti with NHL.com. Hi, Hendrix. Just what was the experience like tonight as you're sitting there with your family and the picks are going by? And did you have a sense that the Capitals were going to pick you when they made that trade to move up to get you there? Honestly, I didn't really have a sense, but my agent called me right before the pick, and he said, like, well, I can only tell you probably won't wait like much longer. So I didn't know what that meant, if it was like in the next 5 picks or in the next pick. And then Washington just said my name, and it was amazing. As I mentioned, it's getting drafted in the NHL. There's nothing better, and I'm really happy to be able to live that experience with my family, even if there was a COVID. Thank you. We'll go to Steve Wino with AP. Hey, Andrew, congratulations. Can you kind of walk me through what you were feeling from those first few concussions, going to see the doctor in Boston? Did you ever have a concern you weren't going to play hockey again? And kind of how good does it feel to finally be healthy? No, I never had a concern. I only had 1 concussion in February 2019, and after that, it was neck injuries. I went to Florida actually to see the doctor, but I never doubted myself. I was always really positive, and tried to bring positive energy to myself and to the dressing room as well and all that stuff. But it's really good to be back. I worked on a lot of stuff last year. Worked really hard, and feels good to see that it pays. Obviously, it's only the start, of this experience, but it still feels really good. Okay, we'll switch to French. Patrick Frelette, please go ahead. Oui, bonjour Hendrix, Patrick Friolet de RDS. Alors, évidemment, ça semble être assez spécial pour toi de porter présentement le chandail des Capitals. Décris-nous un peu comment les choses se sont déroulées pour toi au cours des dernières minutes et à quel point ça peut être un peu fou de vivre tout ça. Ouais, ben justement, tu réalises pas à quel point c'est fou jusqu'à temps que tu te fasses repêcher. C'est juste quand Dawson a été repêché avant moi, j'étais extrêmement content pour lui. Puis je me suis dit, tabarnouche, je suis autant content puis autant excité pour
pour un gars de mon équipe, j'ai vraiment hâte de vivre ça. Donc, quand les Capitals ont appelé de mon nom, c'est sûr que j'étais très content. Mais c'est des émotions que justement, tu ne vis pas souvent. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, de vivre ça avec ma famille, c'est extrêmement spécial. Puis, ça rajoute une petite touche. Puis, je pense que c'est justement, quand tu regardes la journée dans son ensemble, c'est absolument incroyable. Thank you. Kevin Dubé. Salut Hendrix. Tu as eu la chance de vivre ce moment-là avec ta famille, mais il y a aussi Dawson Mercer qui n'était pas trop loin. Ma question a peut-être deux volets. Est-ce qu'à un certain moment, quand Dawson est sorti 18e, vous avez regardé, vous avez vu que les Devils avaient le 20e choix, est-ce que vous avez pensé peut-être à un moment donné jouer ensemble? Puis, si tu peux, je peux parler de la relation que vous avez ensemble depuis que vous êtes avec les Saguenay, vous jouez sur le même trio. C'est quoi la relation que vous avez ensemble? Ouais, ben pour être vraiment franc, on sait comme donné un petit look après la sélection de Dawson au 18e rang. Il m'a comme dit ce serait vraiment fou qu'on soit ensemble. Puis j'étais de son avis, ça aurait été incroyable. Là, je repars avec ça. Puis j'étais incroyablement content aussi, mais c'est sûr que ça aurait été plaisant. Avec Dawson, je ne me serais pas plaint. Puis pour ce qui est de la chimie, ben moi et Dawson, je pense qu'on est deux gars qui se ressemblent un peu, deux travailleurs, deux gars qui veulent s'améliorer, qui sont vraiment dédiés au hockey, si je peux dire. Là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a notre belle chimie, on s'entend bien, on n'a pas peur de se dire les vraies affaires quand on joue ensemble. Puis je suis confiant qu'on peut accomplir des belles choses cette année avec les Saguenay. Guillaume, please go ahead. Guillaume Lepage. Yes, Amir. Hendrix, quand on t'a demandé à qui tu te comparais cet été, tu as dit Evgeny Kuznetsov. Tu as parlé d'Ovechkin. Ben là, de te retrouver peut-être éventuellement dans le même vestiaire que Kuznetsov, un gars que tu regardes jouer depuis que tu es jeune. C'est quoi que tu imagines comme feeling? Honnêtement, c'est difficile à dire. Je pense que tu peux pas vraiment décrire ça tant que tu le vis pas, mais j'avais mentionné que je me comparais un peu à Kuznetsov, puis je l'adorais. Je regardais pas mal tous les matchs des Capitals à cause de justement ces joueurs-là, puis Ovechkin, pas mal mon idole de jeunesse aussi. Donc, je pense que pour l'instant, c'est difficile de vraiment mettre les mots à la bouche par rapport à ces émotions-là, mais j'ai vraiment hâte de vivre ça. Mais je pense que ça va vraiment pas être négatif, c'est sûr, puis ça va être une très belle expérience. Thank you, everyone. Hendrix, thanks again, and congratulations again. We'll see you soon. Thanks, everyone. My pleasure.